Guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Market Insights Webinar live aus Brüssel. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Lisa Behrensen, ich bin die Press- und Digital Managerin der DCT Brüssel und ich werde Sie heute durch das Programm führen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen Christina Hansen und Fien Ackermann begrüße ich Sie, liebe Partner aus der Tourismusbranche, zu unserem Webinar. Herzlich willkommen! Zu Beginn möchte ich Ihnen unseren heutigen Ablauf vorstellen. Zuerst wird Christina Hansen, Director der DCT Belgien, ein Update über die Märkte Belgien und Luxemburg geben. Anschließend hören wir Anne-Sophie Sneyers, CEO der neu gegründeten Belgian Travel Confederation, mit ihrer Keynote The Belgian Organized Travel Sector with Reference to Germany. Danach übergebe ich gerne das Wort an meine B2B-Kollegin Fien Ackermann. Sie wird ein Panelgespräch mit Anne-Sophie Sneyers sowie mit Kim Steyert, Product Manager Germany für TUI Belgien, und Pieter Weymans, CIO bei Trav Magazine und Editor-in-Chief bei Travel 360, moderieren. Der Fokus unseres Panelgesprächs liegt bei dem aktuellen Thema Künstliche Intelligenz in der belgischen Tourismusbranche. Zudem erhalten Sie interessante Insights aus Sicht eines belgischen Reisenveranstalters. Währenddessen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen zu stellen, die meine Kolleginnen in der Regie gerne für Sie beantworten werden. Um Fragen zu stellen im Chat, brauchen Sie angemeldet zu sein mit einem YouTube- oder Google-Account. Falls wir während des Webinars die Fragen nicht beantworten können, tun wir das im Nachhinein per E-Mail. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in der nächsten Stunde und übergebe hiermit das Wort an meine Kollegin Christina Hansen. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Auch meinerseits herzlich willkommen zu unseren Market Insights 2024. Vielen Dank fürs Zuschalten. Ich bin mir sicher, Sie werden einige interessante Learnings mitnehmen. Wie Sie vielleicht wissen, bearbeiten wir von Brüssel aus sowohl den Quellmarkt Belgien als auch den Quellmarkt Luxemburg, auf dem ich zum Ende meiner Präsentation ebenfalls kurz eingehen werde. Starten möchte ich mit einem Update zur belgischen Wirtschaft. Die Kaufkraft ist aufgrund der automatischen Indexierung der Gehälter gestiegen, während die Inflation im letzten Jahr von 10,3 auf 2,3% stark gesunken ist. Also gute Nachrichten. Die belgische Wirtschaft verzeichnet insgesamt ein starkes Wachstum von 1,5% in 2023, was über dem Durchschnitt der Eurozone liegt. Kurzum, die belgische Wirtschaft ist nach den Krisenjahren wieder im Aufschwung. Nichtsdestotrotz ist die belgische Bevölkerung natürlich mit steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert. Aber Reisen bleibt ein grundlegendes Bedürfnis für die Belgier. Die Reiselust bleibt also ungebrochen. Laut einer Studie der ETC steht Belgien an 6. Stelle unter den reisefreudigsten Bevölkerungen Europas. Zudem ist es interessant festzustellen, dass Flamen, also die niederländischsprachigen Belgier, und unsere Hauptzielgruppe für Deutschland eine höhere Reiselust haben als Wallonen, die französischsprachigen Belgier. Deutschland behält auch seinen 4. Platz als beliebtestes Auslandsreiseziel. Platz 1 bis 3 belegen, wie wir hier sehen, Frankreich, Spanien und die Niederlande. Die Übernachtungen der Belgier in Deutschland steigen weiterhin an. So verbuchen wir in 2023 mit 2,95 Millionen Übernachtungen ein Plus von 12,8% im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso erfreulich zu beobachten ist, dass die Recovery-Rate im Vergleich zu 2019 mit 92% ebenfalls weiterhin ansteigt. Betrachtet man jetzt speziell die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen, so ist in 2023 eine Steigerung von 13,6% zu verzeichnen, was gut 271.000 belgische Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen ausmacht. Belgien ist als Quellmarkt insgesamt für Deutschland auf Platz 10 und als Quellmarkt für Campingurlaub sogar auf Platz 3 nach den Niederlanden und der Schweiz. Hier in diesem nächsten Slide sehen wir die Übernachtungszahlen einmal grafisch dargestellt und stellen fest, dass nach der Pandemie eine deutliche Erholung des Reiseaufkommens erkennbar ist. Die grauen Balken zeigen die Übernachtungszahlen und die rote Linie stellt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr dar.
In 2022, nach der Corona-Krise, sehen wir einen Zuwachs von 86% im Vergleich zum Vorjahr. Und in 2023 stand nochmal ein weiteres Wachstum von weiteren 13%. Wir erwarten für 2024 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 3,2 Millionen Übernachtungen zu kommen und sind da dank der Euro 2024 und einer hoffentlich starken belgischen Nationalmannschaft sehr zuversichtlich. Die Verteilung der Art der Urlaubsreisen zeigt, dass 41% aller Reisen auf Städte- und Eventreisen entfallen. 25% machen Urlaub in der Natur. Diese Kategorie setzt sich zusammen aus Urlaub auf dem Land, Urlaub am Wasser, Sommerbergurlaub und Wintersport. Rundreisen unternehmen 13% der Belgier in Deutschland. Und laut dem aktuellen IPK-Bericht stellen wir fest, dass die Belgier sehr treue Deutschlandreisende sind. Denn 39% sind, wie wir es nennen, Wiederholer. Das heißt, sie waren bereits 1 bis 3-mal in Deutschland. Und weitere 37% waren bereits 4-mal oder mehr in Deutschland und gelten als Stammkunden. Somit sind die verbleibenden 24% der Reisenden Erstbesucher in Deutschland. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in unseren Marktforschungsdaten feststellen, dass die Aufenthaltsdauer sich im Allgemeinen verlängert. Es gibt also eine Tendenz zu längerem Urlaub nach Deutschland und Langreisen mit einer Dauer von 4 oder mehr Nächten machen 46%, also fast die Hälfte aller Reisen aus. Basierend auf der Auswertung von Kreditkartendaten sehen wir hier die Verteilung des Reisebudgets in verschiedenen Kategorien. Das Reisebudget der Belgier beträgt im Durchschnitt 540 Euro und 120 Euro pro Tag, was deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 108 Euro Tagesbudget liegt. Es verteilt sich wie folgt: 23% werden in Geschäften für Shopping ausgegeben, darunter Kleider- und Juweliergeschäfte sowie Fahrradgeschäfte. 18% des Budgets werden für Unterkünfte aufgewendet, einschließlich Camping. 17% fließen in Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Bäckereien, Getränkeläden. 14% werden in Restaurants und Bars ausgegeben. Weitere Ausgaben entfallen dann auf Benzin, Transport wie Autovermietung, Taxi oder sogar Kreuzfahrten, sowie auch auf Veranstaltungen, Musicals und zum Schluss weitere Reisedienstleistungen. Bleiben wir noch kurz bei den Ausgaben und schauen uns einmal die Top 3 Kategorien der Internetausgaben an, die in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Reisepakete gehören mit 41% zu den wichtigsten Ausgaben. Dann kommt die Buchung von Flugtickets und Unterkünften mit 27% und die Kategorie Events und Erholung belegt mit 13% den dritten Platz der Online-Ausgaben. Für Deutschlandreisen zeigt sich, dass 80% der Belgier ihre Reise online buchen, während 49% direkt bei der Unterkunft und 18% über ein Reisebüro buchen. Diese Daten bestätigen einen anhaltenden Trend. Online-Buchungen für Reisen einschließlich Unterkunft und Transport sind höher als je zuvor, Tendenz weiterhin steigend. Besonders auffällig ist, dass die beiden Hauptkategorien der Online-Ausgaben für Reisezwecke verwendet werden. Schauen wir uns nun einmal das aktuelle Profil des belgischen Deutschlandreisenden an. Er ist im Schnitt 46 Jahre alt, reist vor allem in den Sommermonaten nach Deutschland mit Präferenz für den Monat Juli. Er reist zu 74% mit dem Auto an und bleibt durchschnittlich 4,5 Nächte. Die meisten seiner Reisen, wir sehen hier 75%, sind Urlaubsreisen und während seines Aufenthaltes übernachtet er zu 68% im Hotel. Für unsere Marktbearbeitung in Belgien arbeiten wir zudem mit den Sinus-Meta-Milieus, das heißt mit Zielgruppen, die sich anhand besonderer Werte, unterschiedlicher Grundorientierung und mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsindexes unterscheiden lassen. Unsere 3 Kernzielgruppen hierbei sind zum einen die Established. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus Personen mittleren Lebensalters, die Wert auf Leistung, Erfolg und einen exklusiven Lebensstil legen. Sie schätzen Verantwortung, Disziplin, Ordnung und Hierarchie sowie Anstand und Kultiviertheit. Als zweites haben wir die Intellectuals. Diese Zielgruppe ist altersmäßig ein bisschen vielfältiger und zeichnet sich durch Toleranz,
Weltoffenheit, Authentizität, Selbstentfaltung sowie ein Interesse an Nachhaltigkeit, Fairness und kulturellen bzw. intellektuellen Themen aus. Und vor allem auf diese Zielgruppe liegt unser besonderes Augenmerk in der Marktbearbeitung. Als drittes und letztes haben wir die Progressive Realist. Diese Gruppe besteht vorwiegend aus Personen unter 30 Jahren und legt Wert auf Diversität, Vielfalt, Nachhaltigkeit, Optimismus sowie Reflexion, Kritik, Selbstverwirklichung und Freiheit. Sie sind auch stark kreativ und digital orientiert. Alle diese drei Zielgruppen haben ein besonders ausgeprägtes Nachhaltigkeitsbewusstsein, das sich auf ihr Reiseverhalten auswirkt und sind aus diesem Grund halt auch so wichtig für unsere Marktbearbeitung. Laut der aktuellen Erhebung des Qualitätsmonitors mit Stand Oktober 2023 bewerten die Belgier ihren Deutschlandurlaub in allen Kategorien überdurchschnittlich gut. Im Vergleich zu 2022 zeigt sich eine leichte Abnahme der Gesamtzufriedenheit, was jedoch in allen Märkten zu beobachten ist. Dennoch liegen wir hier gleich auf mit dem Benchmark mit einer Note von 1,83, was die Gesamtzufriedenheit betrifft. Die beliebtesten Bundesländer für die Belgier im Jahr 2022 waren auf Platz 1 Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von 22,6% der Übernachtungen, dicht gefolgt von Rheinland-Pfalz auf Platz 2, dann Baden-Württemberg auf Platz 3 mit einem Anteil von 16,4% Übernachtungen und Bayern mit 13% auf dem 4. Platz. Auffällig ist also, dass die benachbarten Bundesländer bei den belgischen Reisenden besonders beliebt sind. Die beliebtesten Städte für die Belgier im Jahr 2022 waren auf Platz 1 Berlin mit knapp 240.000 Übernachtungen. Berlin bleibt dabei unangefochten der Städtefavorit unter den belgischen Reisenden. Platz 2, 3 und 4 entfallen, wie wir hier sehen, auf Köln, München und Düsseldorf. Schauen wir nun noch mehr ins Detail, das heißt die Aufteilung der belgischen Reisenden nach Regionen. Wir sehen, dass die Mosel-Saar-Region mit 324.000 Übernachtungen mit Abstand an erster Stelle steht. Städte wie Berlin, Köln, Aachen und München sowie Naturregionen wie die Eifel, der Schwarzwald und das Sauerland vervollständigen die Top 10. Wir haben uns zudem die Regionen angeschaut, wo die Belgier am längsten bleiben. Und hier stellen wir fest, dass es sich vor allem um Regionen im ländlichen Raum handelt. Angeführt wird die Liste von den ostfriesischen Inseln, gefolgt vom württembergischen Allgäu und dem Waldecker Land. Interessanterweise weitet sich diese Tendenz über ganz Deutschland aus. Wir sehen den Thüringer Wald auf Platz 4, dann die Mecklenburgische Seenplatte, die Zugspitzregion, Rügen-Hiddensee, den Bodensee, das Sauerland und zum Schluss das Nordsaarland mit den Top 10 in den Top 10 mit der längsten Aufenthaltsdauer. Noch eine positive Nachricht, was das Thema klimafreundliche Transportmittel betrifft. Der Anteil an Zugreisen für Deutschlandurlaub nimmt weiterhin zu, wobei im 4. Quartal 2023 ein Höhepunkt erreicht wurde. Der Anteil lag bei 16,6% im Vergleich zu 14,9% im 4. Quartal 2022. Und für das ganze Jahr 2023 liegen wir, wie wir hier sehen, bei einem Anteil von 16,2%. Der Online-Verkauf von Zugtickets der Deutschen Bahn verzeichnete für den Zeitraum Januar bis August 2023 im Vergleich zur gleichen Periode im Jahr 2019 eine allgemeine Erholung von 141,9%. Und Belgien liegt mit einer Recovery von 152,3% deutlich über diesem Durchschnitt. Belgien belegt somit den 7. Platz für Zugreisen im Incoming-Tourismus. Die Studie eines belgischen Fachmagazins belegt diesen allgemeinen Trend und sagt, dass der Zugverkehr im Jahr 2024 die am schnellsten wachsende Reisekategorie darstellt. Darüber hinaus zeigt eine Untersuchung der European Travel Commission, dass die Nutzung von Zug- und Busverkehr aktuell so hoch ist wie noch nie. Das Zugnetzwerk von Belgien nach Deutschland wird auch erweitert. Die Deutsche Bahn führt mit dem ICE 3 Neo eine neue Schnellzugverbindung von Belgien nach Deutschland ein, bei der Tickets bereits ab 19,90 € erhältlich sind. Die neuen Züge sollen im Laufe des Jahres 2024 auf die Schienen kommen.
Darüber hinaus fährt der Nachtzug des European Sleeper seit letztem Jahr von Brüssel nach Berlin und diese Strecke wird am 25.03., also sehr bald, um weitere Stopps in Dresden und der Sächsischen Schweiz erweitert. Zudem gibt es seit Dezember 2023 eine weitere Nachtzugverbindung mit dem ÖBB Nightjet von Brüssel nach Berlin. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend sich effektiv fortsetzt, denn hierzulande sprechen Fachmedien von einem Revival der Nachtzüge. Die Politik auf nationaler und auch EU-Ebene arbeitet insgesamt an der Ausbreitung des Schnellzug- und Nachtzugnetzwerks, was nachhaltiges Reisen sowohl für kurze als auch für lange Strecken effizienter machen soll. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die Reiseabsichten der Belgier insgesamt für dieses Jahr. Eine lokale Studie vom November letzten Jahres bestätigt, dass der Monat Juli mit 16% der beliebteste Reisemonat sein wird und insgesamt ein Peak von Mai bis Juli zu erwarten ist, wo uns nochmal die Euro 2024 besonders zugutekommen wird. So hoffen wir. Schauen wir uns jetzt in den letzten 3 Slides nochmal den luxemburgischen Markt etwas genauer an. Luxemburg gilt, wie Sie wissen, als reiches Land und somit ist es nicht verwunderlich, dass die Wirtschaft dort besonders krisenresistent ist. Die Kaufkraft in Luxemburg ist die höchste in Europa und ist in 2023 auch dank der Indexierung der Gehälter gestiegen. Im Januar 2024 ist die Inflation auf 3,5% gestiegen, was eine Steigerung um 0,5% im Vergleich zum Vormonat darstellt. Die luxemburgische Wirtschaft verzeichnet insgesamt ein starkes Wachstum, das über dem Durchschnitt der Eurozone liegt. Luxemburg hat halt das höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit. Für den Deutschlandtourismus sind die Luxemburger aufgrund ihrer Kaufkraft gern gesehene Gäste, denn aus den Visadaten sehen wir, dass die durchschnittliche Ausgabe pro Karte bei den Luxemburgern nochmal ein Stück höher liegt als bei den Belgiern. Die Übernachtungszahlen der Luxemburger in Deutschland verzeichnen im Jahr 2023 einen Anstieg. Luxemburg nimmt dabei den 30. Platz als Quermarkt für Deutschland ein. Insgesamt wurden knapp 608.000 Übernachtungen gezählt, was einem Anstieg um 12,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei nur 650.000 Einwohnern, die Luxemburg zählt, ist das eine stolze Zahl, wie ich finde. Die Recovery-Rate ist hier ebenso hoch mit 91%. Ein signifikanter Anstieg von 20,9% wird auch bei den Übernachtungszahlen auf Campingplätzen verzeichnet. Ähnlich wie in Belgien ist also auch in Luxemburg ein deutlicher Anstieg der Übernachtungszahlen erkennbar. Prognosen zeigen, dass dieser Trend sich fortsetzen wird mit einem erwarteten weiteren Anstieg in Luxemburg auf 2019er Niveau. Liebe Partner, das waren meine Market Insights zu Belgien und Luxemburg. Sollten Sie dazu weitere Fragen haben, beantworte ich diese sehr gerne im Chat oder auch im Nachgang per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse sehen Sie hier eingeblendet. Nun freue ich mich auf weitere interessante Beiträge von unseren Gastrednern und gebe das Wort zurück an meine Kollegin Lisa. Bis später. Vielen Dank, liebe Christina, für den sehr interessanten Überblick über die Märkte Belgien und Luxemburg. Now I'd like to introduce you to our first guest speaker of today, Anne-Sophie Sneyers. Anne-Sophie is CEO of the newly founded Belgian Travel Confederation, and she is a well-known figure in the travel industry with years of experience in the sector. In her keynote, she will focus on the organized Belgian travel market, giving us insights on the booking behavior of the Belgian traveler with reference to Germany. Anne-Sophie, the floor is yours. Thank you. Dear community, it's my honor today to introduce you to one of our flagship projects at the Belgian Travel Confederation, which is data intelligence. Since 2022, thanks to our collaboration with Euromonitor, we've been analyzing the general travel market figures of Belgians, whether they travel in Belgium or abroad, and comparing them with the actual figures we gather from the organized market, meaning the travel agencies and tour operator, who use the travel note booking platform. These data now represent 10% of the organized market and enable us to draw trends in terms of sales and number of travelers.
The first slide compares sales between the general market and the organized market. Please note the pictogram on the slide, which will follow us through the presentation. The earth represents the general market and the persona represent the organized markets. Unsurprisingly, the figures show a healthy increase in sales in both studies, with the general market even up to 28% compared to 19, according to Euromonitor figures. It's also important to note that Euromonitor's figures include all sales for trips longer than 24 hours, including OTAs, online sales, which we know are increasing their sales year after year. In our representative sample of the organized market, the majority are offline sales. As Christina mentioned, about 20% of travelers book a trip to Germany through travel agencies. Let's look at the time of booking. Belgians generally book their trip relatively early, Jan, Feb, March, with the year 21 indicated by the blue line on the graph being the exception. Consumer confidence really picked up in 23, even surpassing 19 bookings, as we saw earlier. As of Germany, the timing of booking by Belgium to go to Germany is similar than the general trends, a little bit more linear though, which is a logical effect of our nearby destination. The two peaks you see in 2019 and 20 in December and April, these are the effect of large organized groups within our sample of travel agencies. What about the booking windows? When do they book? 21 was the year of the last minute reservation, you may all know this, reaching 42% of booking within 30 days of departure, and that is explained by the COVID situation at that time. In 23, we returned to an even more conservative behavior than 19, only 28% of last minute booking. The reasons are capacity availability of accommodation and or transport mainly. What about Germany? Belgians traveling to Germany book at a later date, which remains logical for a nearby destination. 42 of Belgians actually booked within 3 months before departure in 23, meaning more last minute than in 19. This is the opposite of the general trends for Belgian behaviors, all destinations together, and that's interesting for you. Within the organized sector, Belgian travel to Germany is stable and spread out over time. You've seen it in Christina's presentation. This is in contrast to the general travel pattern of the Belgian, which is still very concentrated in the summer months. Germany is a popular destination for all kinds of stays, whether for business or leisure. It's also important to note that in Belgium, as of 23, meaning last year, we've had different school vacation period between the two regions, Flemish and French-speaking regions. For instance, this year, between mid-February and mid-May, the Carnival and Easter vacation has spread over a total of 7 weeks within 3 months. This will certainly have an impact on Belgian travel figures to Germany this year. We will have a look at it in our second travel intelligence report later this year. The target group, Destination Germany. The type of holidaymakers traveling to Germany concern all types of travelers, with a decline in family though since 19 and an increase in single and couple. Again, this is in our sample of our organized travel sector. If we want to go into more details into the figures, which we don't have the time to show in this presentation, 50% of the trip booked in travel agencies are car holidays, adding to cruise departing from Kiel or from Hamburg.
knowing that the departure from this port are included in our samples as a stay in Germany. We also have city trips, groups, and we could give you, upon request, more detailed figures on these topics to be compared with target groups. Who goes where and when. 23 was a very good year, we all know that, but what about 24? Again, going larger, we take Euromonitor. For the total travel market in Belgium, they predict, based on its many sources, an overall growth of 9% in the travel intention in Belgium, for Belgium, beyond the 16% we experimented in 23. Focusing on Germany, Euromonitor also predicts that Belgium will travel even more to Germany, with the intention of reaching 1.8 million trips this year, which has to be compared with what Christina said about nights. Here we are talking about trips. Trips meaning over 24 hours within the country. Is this a train effect or the sustainability campaign that Germany has been promoting for a few times now and really reaching a bigger panel of Belgian travelers? I refer to Christina's presentation for the answers, and we are looking forward to see these predictions come through in our future analysis with the real figures of the organized travel sector. Looking back to the organized travel sector, the presentation is about to end here, and I want to show you a look at the top 10 most popular destinations. Germany maintains its 7th position with an increase in 16% of visitors for 2023. Because we have all these tools to analyze figures quite accurately and on a good time, we've taken the figures at the end of January already, and what are the booking within the organized travel sector. In 24, if we look at it now in our samples of more than 100 travel agencies, bookings to Germany have increased compared to the same period last year and brings Germany today to the 10th position with an increase in booking of 24%. Well, this is only on a month time, but still it's a big figure. The future looks bright for the tourism sector in Germany, and Belgium, our heavy travelers population, will definitely be part of the Belgians, and they are eager to travel. And as many studies show, they keep their holidays as top 3 priorities in their annual budget. I thank you for your attention and stay at your disposal would you need further analysis in the future. And I wish you all a great and fruitful year ahead. Thank you. Thank you, Anne-Sophie. That was a very interesting presentation, so thank you so much. Liebe Partner, das war unsere erste Gastrednerin. Wir sehen Anne-Sophie aber gleich wieder, da sie auch an unserem Panel-Gespräch teilnimmt. Anne-Sophie, merci beaucoup. Wie Sie hören, kommen wir nun zum letzten Teil unseres Market Insights Webinar und hierfür übergebe ich gerne das Wort an meine B2B- und Marketingmanagerin Kollegin Fien Ackermann, die das Panelgespräch mit den 3 Experten aus dem Markt moderieren wird. Thank you, Lisa, and welcome to the 3 speakers in our panel discussion whom I'd like to introduce to you today. Firstly, we're delighted to welcome Kim Steyaert, Product Manager Germany at TUI Belgium. Hello, Kim. Secondly, we have Pieter Wijmans with us, CIO of Tref Magazine, Editor-in-Chief of Travel 360 and expert in AI. And of course, Anne-Sophie Snijers, CEO of Belgian Travel Confederation. Welcome, everybody. With these experts at my side, we will discuss 3 main topics today. We'll start with Germany as a sustainable travel destination and the importance of it being a nearby country for Belgium. Afterwards, we'll discuss artificial intelligence and its current impact on the travel industry. And then we'll conclude with a brief prognosis of the main travel trends for 2024. As the earlier presentations today have already shown us, 2023 was a successful booking year in Belgium. Our statistics for overnight stays in Germany over the past 2 years have also revealed a positive trend for Belgium.
Travel intentions are now higher than ever, and the outlook for 2024 is even more promising. In fact, 91% of Belgian travel professionals are expecting an excellent booking year. A very interesting topic that I'd like to discuss with Kim from TUI Belgium. As a market leader, TUI is one of our most important key accounts, contributing more than 100,000 overnight stays of TUI travelers to Germany each year. Hello, Kim. I'm very keen to learn more about Germany as a destination from TUI's perspective. Have you at TUI Belgium also observed this positive trends in the bookings to Germany over the past 2 years? Do you notice that there is a noticeable growth for Germany as a nearby destination? Hi, Finn. Well, yes, we at TUI definitely also noticed this positive development for Germany as a travel destination. And we specifically noticed this in the segment of the nearby destinations. When we compare Germany to other nearby destinations, like, for example, the Netherlands or France, we see that Germany is showing the highest growth numbers with approximately a plus 10% at the moment. And we also see that Germany represents a share of more than 30% of our total in nearby holidays. Furthermore, we also noticed that looking at the holiday budget of our travelers, Germany is showing these growth numbers with an increase of almost 40% of the total holiday budget in the last 2 years. And when we look at the average duration of stay of our travelers, we see that both for nearby holidays and also for the holidays to the further away regions like Black Forest, like Bavaria, that our travelers are staying approximately one night longer compared to 2 years ago. So definitely, Germany is definitely showing positive growth numbers in our figures. Great, and it's also very encouraging to hear that the Belgian travelers are staying longer in Germany for their holidays. And particularly in terms of sustainable travel. I wanted to know how significant is Germany for TUI as a sustainable holiday destination? Well, I think that in the heads of our travelers, Germany is already perceived as a very green destination with lots of nature, with also accommodations taking care of the environment. And we at TUI, we also try to facilitate to these needs in our offer. Looking at Germany, for example, we see that approximately 25% of our total offer of accommodations has received a label recognized by the GNTB as green certified tourism, which I think honestly is quite a lot. And furthermore, we also strive to promote a sustainable way of traveling. We offer trains to Germany with the Deutsche Bahn, with the ICE, but we also want to highlight the possibilities for charging electric vehicles in the accommodations that we offer to Germany. I can imagine indeed that TUI is also placing a great deal of emphasis on sustainable travel. As we all know, climate change will have an impact on tourism, and there is a shift to be expected to more northern regions in Europe, especially in summer peak seasons. I was wondering if you at TUI already recognize this shift. Well, yes, when we look at car holidays, we've definitely noticed the shift also towards more green destinations with mountains, with lakes. We see that, for examples, in the figures for countries like Austria, but also regions like the Slovenian Alps, the Italian Dolomites. And Germany as a travel destination is also profiting from this emerging trend. For us at TUI, we see that the Black Forest remains a very strong, a very popular destination, but we also definitely notice an increased interest for regions like the Bavarian Alps, like the Sauerland, like the Eifel. So these green destinations are really popular at the moment. Okay, really interesting to hear, and that also confirms the statistics that Christina presented before today.
Anne-Sophie, back to you then. The BTC is also making considerable efforts to guide the Belgian organized travel markets towards a more sustainable sector. For instance, through the endorsed CERTA Green Label project. Can you maybe tell us a little more about that? Yes, of course. And at the Belgian Travel Confederation, it's one of our other flagships that we have beside the data. So since 22, the CERTA label, which stands for Certified Travel Agent, has been strengthened by the creation of a code of conduct that has been supported by the FPS economy, which was a big step. We also put the obligation to follow basic trainings course, and the notion of sustainability, of course, is important, and our sector has a major role to play. Obtaining the CERTA label for tour operator and travel agency in Belgium is a first step strongly recommended by the sector. For organizers who wish to go further, we have created the CERTA Green version, integrating travel life certification process, which is already internationally recognized for its commitment to more sustainable travel. Okay, and how many Belgian travel agencies are already CERTA Green certified as we speak? Okay, so to date, some 20 Belgian travel agencies are CERTA certified with already a pillar on sustainability, and a dozen have CERTA Green. So our ambition this year is to convince 100 agencies by the end of this year of the usefulness of this label, and at least half of which should be CERTA Green agencies. We have Travel Life certified coaches within the Belgian Travel Confederation team, and they are at disposal of travel agencies to help organizers who want to take the plunge. All right. Thank you, Kim and Anne-Sophie, for sharing your thoughts. It's indeed important to emphasize the importance of sustainable tourism in the Belgian travel sector. As, like Anne-Sophie said, our sector has indeed a major role to play here. Then now let's jump into another hot topic that's currently influencing our industry: artificial intelligence. It is currently everywhere, and the travel industry is no exception. I'm therefore eager to tap into the expertise of our AI specialist, Pieter Wijmans, to learn more about how AI is shaping our industry now and in the future. So, Pieter, could you explain to us precisely what the most significant opportunities are in this AI area? Yeah, for sure. Hello, and thanks for having me on this panel. So I think the way AI came to us through these large language models like ChatGPT by the end of 2022 is a real big milestone. So the biggest advantage for now is that we are able to communicate like on a human-like way. We have a human-like interaction with computers, and that's the first time in history and the first time we can do that with technology. And there is the really or the real power of AI. So if you look at it, for now we have a 24/7 personal assistant in our pocket, is always at our disposal, and so it can help us to save a lot of time and money. It can help us to find information, answer questions, or providing suggestions and advice. So if you look at the power of AI is that it can help us with administrative tasks or repetitive tasks, and can help us to make our jobs more efficiently. On the other hand, and this is really good and nice, I think it's also very affordable. So we have a lot of free tools which we can tap into. You also have paid subscriptions, but they are still at very reasonable price on the market. And if we look at the travel industry, we see already a lot of applications. AI applications are growing, and then not only these large language models, but
if I can give you an example, if you look at the turnaround of an aircraft at an airport, this is a very, very complex kind of orchestrated ballet with a lot of third parties, and every bits and pieces have to be adjusted. So here AI is also helping with analyzing data and making all these processes a lot more efficient. In the hospitality sector, for example, we're seeing a lot of examples where they use AI already to enhance the guest service, like personalized recommendations, predictive analytics, room preferences, you name it. So AI, as you say, is already everywhere, also in the travel industry. Indeed, really interesting. And what about the travelers themselves? Are they already using AI? Yeah, like we are all consumers, and so AI is everywhere. We start using it with a lot of these free tools. We have it in the browser, so we can try it, and we see the same with the customers, with the travelers. So they start using it to get inspiration. It helps them to make the right choices, the right choices, and what we see or what we are moving to, I think, in travel, is that we will get, or AI will enable us to have this like hyper personalized travel experiences. And we are moving towards what we call frictionless travel. So we are talking years and years about it, but there are still some missing pieces. And I think AI is bringing the technology where we can really, for the first time in history, make this hyper personalized quotes and offers, and help the travelers, to choose the products which are right for them, which are fit for them. Okay, and what would then be your concrete advice for our German partners listening today? How should they implement AI to really encourage the Belgian traveler to visit Germany? I think, yeah, my top advice, and it's really not difficult, is start using and start experimenting with AI, with all these AI tools. If you didn't do already so, start experimenting, learn what they can do, but also learn what are the limits, what they can't do, and by using all these different applications, you start to understand what they can mean for your customers, because they start using it also. And it may like sound like simple advice, but every day I'm meeting these people who have never ever used AI already, and that's a pity. So we should start using it all. And by understanding the power of AI, you will be able to find where you can add value with these tools, not just by using them, but how you can like leverage your product and enhance the customer experience. Okay, and then what is your best practice application that we should all start using after this webinar? Like to give a concrete example of an app. Yeah, I have to admit there are a lot of applications popping up. One I think is it's really good to look at is called Guide Geek. What they're really doing very well is they are using like the WhatsApp interface. So WhatsApp is a really solid, proven communication tool. So they're just using it, but they're pumping the AI into it. So you can have like a really fluent chat in your WhatsApp, and you're getting really clever and good advice, like for planning a trip. You can get advice on hotels, on certain like destinations or things to do on the location. So they make it really intuitive. I think that's the power, and here they are adding this value for the user. Um,
when I look at the German National Tourism Board, I think you are doing great things as well. I learned about this knowledge graph project where you really try like to connecting all the different data points in Germany. So in this way, yeah, your partners will be enabled to also develop AI tools and to give like that same added value towards the customers. Okay, thank you, Peter. And given the vast array of AI apps available, I guess it was not easy for you to pick just one, but thank you so much. And Sophie, digitalization in the Belgian travel sector, it's also a key project of the BTC. So what is, in your opinion, the biggest opportunity of AI in the travel industry? Thank you. Well, artificial intelligence is changing consumers' lives, and especially the young generation, as I see with my kids and all around me, and faster than it seems. So the travel industry has no choice but to get in on the act. Peter explained how these tools can make life easier for professionals, enabling them to focus on the travel organizer's core business, which is service. And I think this is what AI can do for them. At the BTC, we provide agencies with a panel of AI trainers, and Peter is one of them, and training. And I would encourage the people listening to this webinar, if ever they have training for their partners in Belgium to put into place, and or to show what you do with the artificial intelligence in Germany. We have that platform, Belgium Travel Academy, where we put all the trainings possible so that our sector in Belgium can pick up the training interested for them. We've also noticed that there's sometimes a significant gap between the service offered by professional and the evolving needs of travelers. So using AI to make life easier and to have more time for listening and created tailor-made offers, that's, I think, how customers will recognize the agency to which they want to entrust the trip. So we really need to be into it. And with the Belgium Travel Academy, we try to train as much as possible people to use it the intelligence way they should. All right, good to hear. And Kim, how does a market leader like TUI handle a major topic as AI? Do you, for example, already use it in your daily business? Well, Finn at TUI, we have created something called the TUI AI Lab. It's something specifically to identify use cases and to support AI integration into our daily jobs. And for me, specifically within the product management, for example, we use a program called Bing Copilot. It helps us to do certain analysis. We can ask it for emerging trends, for example, or ask it to compare certain products, certain destinations with each other, or to help us write attractive texts for destinations, for accommodations. So that's an example of how we already use AI in our daily jobs. All right. So I hear that AI has clearly already found its way into all your organizations, Peter. I think you're very happy to hear that. But however, we've now primarily discussed all the benefits of AI. I guess, Peter, there are also potential pitfalls. Can you maybe give us a quick overview of those? Yeah, for sure. Yeah, right now there is a lot going on the level of law and juridical questions and the copyright, but I will not go into detail. That's just for governments to solve that problem. When we use AI, I think it's very important to understand that AI itself is not intellectual. We call it artificial intelligence, but it's not intelligence. It's just like a very smart way to produce data with a lot of creativity, and it looks like it has intuition and all these things, but that's not real. It's still software. So AI cannot replace the human intellect, the human feelings, the empathy. So this is all things which are still important, and we should not use
AI to replace that part. So we as a human are still very important in dealing with AI. So we should use it wisely and correctly. There will be abuse for sure, like with all technologies and everything we ever invented. So we should be aware that we use it very correctly and respecting all the laws regarding the use of AI. And then I'm very sorry to say, but we should also be aware that AI is not so sustainable right now. It's I call it a small monster. If you look at energy consumption, of course, all the big companies are dealing with that, and we are trying to find new ways. Like to make this huge computing power more efficient, but we should be aware of it from the beginning right now, that when we use AI, it's not fully sustainable yet. Okay. So I believe that we can conclude that AI is emerging very fast in our industry, and it will be one of the most significant trends or challenges to keep an eye on in the near future. But however, there are more trends to look out for. So to conclude our panel discussion, I would like to pose this question to all three speakers, each with their unique perspective on the trends for the forthcoming year. And with a quick look on the time, I will ask you to just answer in 1 or 2 sentences. What is, in your opinion, the most important travel trend for 2024 to watch out for? And Kim, will start with you. Well, for us specifically, I think the most important trend for 2024 will be back to nature, that travel will focus even more on the green destinations and on travelers wanting to seek refuge into, for example, the mountains instead of the mass tourism at the costas. Okay, Anne-Sophie? Well, on our part, we note within the Belgium organized sector, and especially since the end of the COVID, the interest from travelers of combining business and private travel, which is commonly called leisure. Travelers are aware of the GHG emission and the proportional decrease in the impact when the journey lasts longer. This is what we All believe. right, thank you. And last but not least, Peter, what is your travel trend for 2024? I think we are moving away from what we called revenge travel. This was the new phenomenon after COVID. Everybody just wanted to travel no matter what destination, whatever you did as a partner, you had the guests. But we are moving away from that. So I think travelers are getting more again conscious and mindful in the way they choose their travel products. All right, so this means we will all watch out for the back to nature travel trend, the mindful travel trend, and the pleasure travel trends this year. I think this is the perfect ending to our interesting panel discussion. Thank you so much, Kim, Anne-Sophie, and Peter, for joining us today. It was a pleasure to have you in our panel. Lisa, now back to you again. Danke, liebe Fien und Guests, für diese sehr interessante Insights. Liebe Partner, unser Webinar neigt sich langsam dem Ende zu. Bevor ich ein letztes Mal das Wort an Christina Hanse übergebe, möchten wir Ihnen gerne noch einen kurzen Einblick in unsere Marktbearbeitung vom letzten Jahr zeigen. Mehr dazu in unserem Showreel 2023. Film ab, bitte!
Ja, liebe Partner, mit diesem Einblick in unsere Aktivitäten möchten wir langsam aber sicher das Webinar abschließen. Was sind denn nun die Key Facts, die wir mitnehmen? 2023 war ein erfolgreiches Buchungsjahr. Wir liegen bei 92% der Recovery im Vergleich zu 2019 und sind für 2024 sehr positiv gestimmt, dass wir wieder auf unser Niveau von 2019 kommen. Besonders Städte- und Kultururlaub zieht die Belgier nach Deutschland. Dafür ist die Aufenthaltsdauer im ländlichen Raum länger. Das Reisebudget der Belgier erhöht sich, haben wir von Kim von Toll gelernt, und Online-Buchungen, vor allem für Reisezwecke, sind so hoch wie noch nie. Unsere Panel-Teilnehmer bestätigen uns glücklicherweise auch, dass Deutschland als nachhaltiges Reiseziel in Belgien wahrgenommen wird. Und als letztes Takeaway würde ich sagen, Artificial Intelligence is here to stay. Die Auswirkung auf die Reisebranche kann sehr positiv sein, wenn wir es richtig nutzen. KI unterstützt unsere Arbeit, beziehungsweise die personalisierte oder, wie Peter sagt, hyperpersonalisierte Customer Experience der Kunden. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die an diesem Webinar mitgewirkt haben. Firstly, I would like to thank our panelists. Dear Anne-Sophie, dear Kim, dear Peter, thank you very much for your inspiring contribution to this event. We have learned a lot from you and are delighted that you will now stay online for another 15 minutes to answer questions in the chat. Liebe Partner in Deutschland, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Natürlich beantworten wir Ihre Fragen auch gerne im Nachgang per E-Mail. Zum Schluss danke ich wie immer meinem Team für die tolle Unterstützung und Vorbereitung der Veranstaltung. Lisa, vielen Dank für die Moderation, und Fien, dir gilt ein ganz besonderer Dank für die professionelle Vorbereitung dieses Webinars in Zusammenarbeit mit unserer Regie von Virtually Live im Hintergrund. Thank you very much. Hiermit übergebe ich den Stab an meine lieben Kollegen in Polen, denn Tomasz und Team werden das nächste Market Insight Webinar am 20. März um 10 Uhr aus Warschau präsentieren. Schreiben Sie sich auch hierfür sehr gerne ein via unser Activity Board. Bis dahin sende ich liebe Grüße aus Brüssel in den virtuellen Raum und sage au revoir and tot ziens.